Good morning, sir. My name is Vinuta. I'm a retired officer, so I'm already 35. I have some age relaxation, so it's my passion to get into this service. So my question to you is it worth it at this age? I don't aim at reaching the higher levels. I just want to clear this exam because of some passion I carry. And I have already given 3 attempts. Yesterday was my prelims result. I couldn't clear it because of the CSAT exam, which is getting tougher. So what do you advise for a person like me? Because there's a lot of pressure from peers and parents that either you settle down in your personal life or pick up any job like your colleagues who have come out after short service. So what do you advise? Okay, thanks for the first point. If it is going to haunt you, you can't have you will not have a comfortable life unless you do what you want to do. So if it is such a deep thought, please go ahead with it. I will say that even you are going to get only 1 year in what you want to do in life, it's absolutely worth it. I remember reading about what we miss in our life. It was published in a magazine because they interviewed or they sort of took the regrets of people in the deathbed. What do you regret? You know what they said? They said that I regret all the time I said no in my life. So please say yes. You want to do civil services? Yes is the answer actually. Please do it. Any other question? I'm now 49 actually. I have ambition. I want to learn French. I'm going to enroll in the class. I want to learn flute. I'm going to do it actually. So when I can do it at 49, you are much, much younger than me actually. Please go ahead with it. Sir, hello. Sir, என்னோட பர்த் பிளேஸ் வந்து நீலகிரி சார். நீலகிரியில் கன்னடா மீடியம் படித்து வந்து இப்போ எம்ஏ இன் சோஷியாலஜி மைசூர் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்ருக்கேன் சார். எனக்கு 2 அட்டம்ப்ட் இருக்குது. யூபிஎஸ்சி எப்படி படிக்கணும், 3 அட்டம்ப்ட்ஸ்னா ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் ஒய்வா எப்படி எடுக்கணுன்றது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ MA ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 more attempts. 2 attemptsಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸರ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ತಮಗೂ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಆನ್ ತಮಿಳ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸೆಂಡ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್, ಐ ಸೆಂಡ್ ಯು ತಮಿಳ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ strategy is like teaching a subject to somebody. So to teach geography to John, you should not only know geography, you should know also John. Adara strategy is completely subjective. So I should know you first. ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗುಡ್ ಇನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾಮನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಯಾರು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಬೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 4-5 ಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೇರೆ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 3 more questions, ಮೇಬಿ 5 minutes 5 ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವ್ರಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ? ಓಕೆ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್. ನಾಗರಾಜ್, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ 2 communities, ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದಟ್ 1A 1B 2A ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಸೊ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್, ಸೊ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಪಾರ್ಸಿ, ಜೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ ದ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೂ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ UPSC, KPSC, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು, ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್. ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. By 15th of July, you will have the information on the website. 4th and 5th question, 2 questions I can take. Chance to you only.
ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳೇನು ಸರ್? ಈ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಇರಬೇಕಿರೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ಗಳೇನು ಸರ್? ಇರಬೇಕಾದ ಕಂಟ್ರೋಲ್? ಎಸ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಬೋರೇಗೌಡ ಜೆ ಬಿ. ಬೋರೇಗೌಡ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, bouncer actually is asking what are the controls one should have when preparing for UPSC and KPSC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I really don't know, I have not thought about it. I will only say one thing, sacrifice and control both are almost synonymous because when you control something you sacrifice something else. ಯಾವುದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಅದು I have to do to get happiness, if you don't do it that is called control, that is called sacrifice. ಇಲ್ಲ ನಾನು if I tell others saying that I sacrifice going in a helicopter, ಅದು sacrifice ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ವಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ IAS ಆರ್ KAS, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ because you asked the question, I will give you the answer in I think madam is from the army, so she will appreciate. When you are given a particular task, you forget the entire world. Nothing else matters to you. Only you and your task. Where yaud ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು it do not come to your mind. So that is what I would say as a control. Means you control your mind in such a way that it cannot see anything else except what is before you. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ KPSC UPSC ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ UPSC ಆ್ಯಂಡ್ KPSC ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೂ? ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಯಾವುದು ಮಾಡೋ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಒನ್ಲಿ ಡೂ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಅ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಟುಡೇ I am going to finish this book or this 20 pages in the book ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು till that is done you should not do anything else. ಅದಾದ ಮೇಲೆ if you want to do something which may again help you towards reading, that is allowed. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೋರೇಗೌಡ್ರೆ? ಓಕೆ ಸರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 questions. ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು there is one lady who is standing up. Okay, sir. Sir, I think this question is pertinent to most of the people here. Sir, how about the Okay, I'm thankful ma'am for asking this question. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, when you are not earning, when you are fully dependent on your parents, in Tamil there is a word for that, they call it dandachoru. They say that you are useless, you don't give anything to the family, but you are only causing expenditure. So when you are only causing expenditure, you go to your father and ask. Father will first year will say ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈ ಫಾದರ್ ಸೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್, ಸರ್ ನಾನು ಇದು ಅಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ UPSC IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಸೆಡ್ ಏನು ಬೇಕಾ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಬಡಿ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೋಬೇಕು, ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. 3rd ಇಯರ್ ಇನ್ನೂ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಅ ಬೇಶರಾಮ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಪದೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಹಾಂಟಿಂಗ್ ಯು, ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Even if you are, somebody is coming and standing before you and scolding you, you just listen actually, because it should not go into your ears at all. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು UPSC ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು UPSC ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಇದು ಒಂಥರ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ರಿಚುವಲ್, ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದು. ಯು ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ಮೀನ್ ಇಟ್. ಸೊ
whatever happens, don't bother about it. The only botheration is how I am going to clear the examination. ಬಾಕಿ ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. If you have to borrow money from people, please borrow and study. Whatever you want to do, but it should be a life or death issue for you. Then only you will have a chance of clearing it. Please understand that. 11 ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಇಟ್? ಹಾಂ ನೋಡಿ, 4-5 ಕೈ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ more and more, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ 50 at least. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 10, 20, 30, even take 50, take 100. Only 100 of you will be getting to the examination. Please understand that. It is a fight. It is a competition. So take it seriously. It is not the you come and sit here, okay, ಅವರದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ, ಯಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಡೂ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ದ ಲೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನೀವು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೆನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು, ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂರ್ವಿ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. ನಂದು ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ UPSC ಇದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಟಾಪರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದೆಲ್ ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಆ 4 ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ, ದೋ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾ ಐ ಅಗ್ರಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಸ್ಪಿರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು 55% ಮೇಲೆ ದಾಟಿರಲ್ಲ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 45% ಗೋಯಿಂಗ್? ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇವಾಗ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಗೋದೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 8 to 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವೈ ಆರ್ ದೆ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದೇ ಡೂ ಟು get that 8 marks? So technically, if I speak. Thank you. What I understand from the question is like this. 2 questions he has asked in one single question. ಒಂದು, ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 20 out of 20 ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು? ಈಗ 10th ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, 625/625 ಸೆಂಟಮ್. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಹೇಬರು, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಮಣಿವಣ್ಣನ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ಸೆಂಟಮ್ 625 out of 625 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಐ ಥಾಟ್ ತಲುಪಿ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಯು ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ SC ST ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. 120 120 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹವ್ ಡನ್ 625 ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಆದರೆ UPSCಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. 10th ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಗ್ಡ್ ಅಪ್, ದೇ ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದು ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ ಟೀಚರ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. ಟು ಮೈ ನಾಲೆಜ್, ಹೌ ದಿ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್, ದ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿ coding and all will go to the concerned person. There will be 2 persons who will be seeing the same paper. ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಟ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಗೈನ್ 2 persons. ಇಬ್ಬರು ಆನ್ಸರ್ ವೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದು ಇಬ್ಬರು ನೋಡಬೇಕು. when 2 people see, if there's a difference of more than 5%, they get referred to the 3rd person. ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚೇತನ್ ಇಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬೋತ್ 2 people have to see without knowing each other. So I will give mark, okay, out of 20, I will check how nice you have written. It is almost impossible to write exact reply because
you have no notes like you have in 10th standard. ಯಾಕಂದರೆ book ಇದೆ, question ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. So your answer will be approximately ಬರ್ತದೆ 50% ವರೆಗೂ strike rate ಬರ್ತದೆ. They will have some important words. You should have noted down all the things. If the words are there, if the points are there, they'll give you marks. So 50% ವರೆಗೆ ಬರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೇತನ್ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಪೇಪರ್ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. Suppose he is giving 45 and I am giving 50, then your mark will be average of both will go. Suppose I give 50, Chetan sir gives 30. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? They will refer you to the third person. So ಮೂರನೇ person, whoever is, if the mark close ಆಗ್ತದೆ, suppose he gives 35, then ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. That 2 marks will be averaged and will be your mark. Suppose he gives 47, I have given 50, then my mark and his mark will be total and averaged out. Chetan mark will be ignored. This is how they do it. So it is done in a very, very scientific basis done. I am saying from experience, not now. I have no connection with UPSC. Let me be very clear about it. So this is how it used to happen long back. So I am saying that. This is how it is done in many exams, not only in UPSC or KPSC. Lot of examinations where a professional way of correcting the paper is there, they do like this. So ಅದರಿಂದಾಗಿ don't have any doubt that ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. It is done in a very, very scientific manner. You actually deserve the mark you have got. Let's be very clear about it. So the only way is to revise the answer and write a right answer. ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೂ that only requires either you should have super intelligence, you should have hard work, your knowledge, or you take help from somebody else who will tell you what is the right answer for this question. So Purvi, the first two question answer is that you have to really, really be thorough. That is what Gopinath sir said. He said, just because some subject gives marks, don't go and take it. You should like the paper, you should love the subject so much, even if you won't go and take bhaji in the shop, a paper alli enide odbekalla. Suppose something is there, you should be able to read it. Aa thara irbeku. I took history and geography. I was very much interested in both the subjects. History alli ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು actually. Because of love for the language I took it, not because it's giving more mark actually. So ನೀವು ಕೂಡ when you take the subject, please understand you will be competing with the best in the subject. So take a subject which you are passionate about. Then only you will read more about it. Exam go it will not be sufficient for you. One. The other part of the question which you asked actually, my answer to that will be you asked about the the exam actually. I would only say that these are the most competitive type examination. So they actually do the rejection actually. They have to select very few. So the gap between the first and the second for the topper may be very high, but when you come down, the gap will keep on diminishing actually. So you may lose even in 0.5 marks or 0.25 marks if you keep on coming down. If you are on the top, then you have advantage. You have the luxury of losing some marks. But at the bottom, it is not there. It means if you are extremely knowledgeable and sharp, the chance of getting through is more. Common sense actually. If you are not working so hard, your chance gets more and more reduced actually when you come down actually. That's why you have to aim high. You should not think about I will get last year cut off ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 80 ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಾ, ನಾನು ಒಂದು 85 ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. You should try for 100. That's how you have to try. That only will help you actually. Yes. So can I supplement your answer? Please sir, by all means. Please banbadi sir. So thank you very much. Anybody else want to ask question? Once again 9663369000 Telegram Messenger. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.